Pag ulang ko kabalo. Mga auto dyan na, amigo ko eh. Oo. Sa pang Arne pa na, sunda. Arne pa lang siguro. Oo. Mo niyo, Ayungon. We just left Bindoy and the next town is Ayungon. And this is the public plaza in the municipal hall. Okay. The town of Ayungon. Sikit na niyayain mo, sama yun. Sino? Sikit, marikit. Ay, tanong giniagad mo. Okay. This is now the town of Tayasan, Negros Oriental. We just entered Tayasan. I missed the big sign there. Welcome sign. We are now entering the town of Himalalod, Negros Oriental, on the way to San Carlos City.
We just entered the town of La Libertad, Negros Oriental. Dalimar. Dalimar. Kaliman? Dalimar Beach. Oh, Right side. on the right side. Okay. Sabi na ito, ganito sa dalo. Dua pa ka oras. Siya naman ay gihulngan. Doon na. Okay. This is the city of Giholngan Bigyan na. and the province of Negros Oriental. Giholngan Presidencia. I think this is the provincial capital or and this is the gymnasium, and on my right side is the sea dividing Cebu province and Negros province. Ang mga pinakalapan, barangay.
Castellana na. Parang malapit na magpatok sa... Ang gihol nga Negros Oriental pa. Ayungon City to. Occidental na to? Oriental pa. Oriental pa. La Castellana is Negros Occidental na. Hmm. This is Sila nga pure po si Buano. Halo mo. halo-halo na, oh. Cadiz halo-halo manada. Hindi kayo nun. Ilonggo o Bisaya, Cebuano. Ako talis na soltero. So kung bago lang ang Negros Oriental, nag-halo-halo naman. Mm. Damo ito ni Ilonggo din. Ay. Libertad. Ano ni? Libertad. Ah, Barangay Libertad. Iloilo. Oo. This is the town of Villahermoso on the way to San Carlos City. I don't know. Probably I missed the municipal hall. Let's see what happened.